There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Ad Astra. தமிழர்கள் FF ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ அதெல்லாம் ஒரு லைக் தட்டி விடுங்க ப்ரோ ப்ரோ இன்னும் ஃப்ரீ ஃபயர் விளாடுறீங்களா எப்படி ப்ரோ 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் அந்த மாதிரியா Time to go. ஓகே ப்ரோ அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் மந்த் 1ஆம் தேதியோ 2ஆம் தேதியோ இறக்குறானுன்னு நினைக்கிறேன் பிஆரை
அதுக்கு மட்டும் வந்து ஹீரோய்க்கு மட்டும் எழுதிட்டு போயிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் பண்ணு. உனக்கு அந்த ஃப்ரீயா கொடுக்குறானுங்களே, எப்படி சொல்றது, 8 டைமா 10 டைமா ஹீரோய்க்கு போனோம்னா ஏதோ தருவானுங்களே, அதுக்காக தான் இப்போதைக்கு ஃப்ரீயே. ஆமாம், ஃப்ரீ ஃபயர் விளாட்றேன், இல்லை ஆர்டருக்கு கூட மாட்டேன். அது மட்டும் போய் ஹீரோய்க்கு வச்சுட்டு வந்துடுவேன். படிக்கிறீங்க, வேலைக்கு போறீங்களா ப்ரோ? சரி, ஆம்சாவா ஏன்டா போயிட்டுருக்கீங்க? ஆடாம அதுக்கு என்ன வேணும் அது இருக்காது. ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ, ட்ரை பண்ணுங்க, போனா சந்தோஷம் தான். இவனை ஃபுல்லா எப்படி சொல்றது, பேனல் அது இதுன்னு தூக்கிட்டு வரானுங்க. இப்ப பண்ண முடியாது. ஹீரோய்க்கு 4 ஸ்டார் போனக்கு அப்புறம் இருந்து ஃபுல்லா வருவானுங்க, அதான் வருவானுங்க. ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. நானும் ட்ரை பண்ணோம். நாங்க என்ன ஒரு 4 ஸ்டாரா 3 ஸ்டார் வரைய போனோம். கிராண்ட் மாஸ்டர் மாஸ்டர், அதுக்கப்புறம் ஏற விடல. ஃபுல்லா பேனல் யூஸரா வந்தானுங்க. பேனல் ஹேக்கர் Victory is almost ours. Whew, that was a tough fight. எத்தனாவது இயர் ப்ரோ? காலேஜ் எத்தனாவது இயர்? அந்த கொடுப்போம். எந்த இயர்? எத்தனாவது இயர்ன்ற எந்த இயர்? ஓவரா பண்றாவா? கூட்டம் போட்டிருக்காங்க. Into the wind. Sacred name, fortune preserver, rise. Whirling snow. Mine to wield. Done. Fallen leaves, adorn my night. Coming to art. Sovetsu.
What's one more? Opening box of Adepti tricks. Sakura swirl! Mine to wield. Like this. Time to go. கிடைக்காதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். இப்ப இல்லை. ஓ, இந்த மாதிரி ஒண்ணு இருக்காடா? தெரியாது. வென்றோ காணும். நான் வச்சிருக்க செட் என்னது? Final of the deep. Yeah, that's ரெண்டு வேணுமா?
Let's get down to business. One with nature. Go. Surge! Power. To the very It's my lucky day. Mine to wield. Finally. No. Annihilate. Mine to wield. To the very end. Finally, no. It's my lucky day. Clouds high. The birds come. Kami-santo out. Sumetsu. Orders given. Orders received. Extinguished. Mine to wield. My blade. Mine to wield. It's my lucky day. Rise. Take flight. Sakura swirl. Mine to wield. My blade. Say no more. Into the wind. As one with wind and cloud. Extinguished. Mine to wield. Yes. Mine to wield.
It's my lucky day. Annihilate. Power. To the fairy. Opening box of Adepti dress. Embrace the ice! Surge! No. Let's get down to business. The wind knows me. Annihilate. Mine to wield. To the fairy. Clouds high. Day. The birds call. Into the wind. Whirling snow! Go. Surge! Power. To the fairy. To the fairy. My apologies! Kamisato art! Sumetsu! Extinguished! One with nature. Sacred name, fortune preserver, prize. Surge! Power. To the fairy. It's my lucky Fallen day. leaves. Adorn my night's throng. Go. Take flight! Annihilate. Mine to wield. To the fairy. Let's get down to business. The wind knows me. Come.
Life goes on. Embrace the ice! Extinguish! Mine to wield. As one with wind and cloud, one with nature. Orders given. Orders received. Annihilate. Mine to wield. Keep it. Cut it out. Like this. Let's get down to business. One more opponent. The wind knows me. Rise. Mine to wield. To the fairy. Kamisato art. Sumetsu. Wind strider. My apologies. Fallen leaves, adorn my night! Wind strider! The insolent shout. Let's get down to business. One with nature! Embrace the ice. Take flight. Surge. Power. The fairy. Extinguished. It's my lucky The day. wind knows me. Opening box of Adepti Drips. Go. Finally, to the fairy. Kamisato art. Sumetsu. As one with wind and cloud! Annihilate! Power! You win this battle.
Wait, did I hear that right? That's right. No, but why? Neverlet! Sidine! Hey there! What are you two talking? Ugh, Traveler and Paimon, please. No, this is completely unprecedented. Thank you for your Oh, So, what is it exactly? a Melusine named Kiara. And then? That is all the information I have. I have no idea why you're so... I've checked the schedule in advance, and it seems like they're up. Thank you for understanding. Then I shall return to... Judging from Sidine's reaction, it must be pretty rare for you to investigate stuff personally. What's so special about this case? I cannot tell you just yet, but it reminded me of certain past events. There could be complicated conflicts of interest. Come on! Stop being so secretive! We still have no idea... It is not my intention to keep long story short. There were few people I could trust, but I had two subordinates who were exceptionally trustworthy and capable. Carol, a Melusine, and Vautrin, leader of the Special Security and Surveillance Patrol. They must have been amazing people to receive such high praise from you! Indeed. Unfortunately, I wasn't able to protect them. The reforms damaged the interests of some, and the more conservative faction took advantage of Carol's identity to instigate political unrest. Ultimately, they wanted me to yield more of my power. The incident resulted in Carol all Melusines. I granted their wish. Many common folk believe that I share some of them. I have nothing that has already happened. There's the guards, Based on prior the political system. However, since outside. But aren't you the chief? I understand where you are you know very well about my true identity. Even though I was born with it, taking on the role of chief, I have lived in Fontaine for a long time. Yeah, we have nothing to do with all those organizations anyway. Let's team up and round up all the bad guys lurking in the... That does not sound like a bad idea. Let us go. So Neuvillette feels like he doesn't truly belong here in Fontaine, but Paimon feels like he has a kind of... Paimon's been thinking. You called yourself a fish out of water, right? But since you're the Hydro Dragon, would a dragon out of water suit you better? Thank you for your suggestion. I will... Please allow me to rephrase. Has a dragon out of water? Ugh. That sounds kind of weird. Let's stick with the previous version instead. The weather's amazing today. Kiara. Huh? Monsieur Neuvillette! And you... Oh, I remember! You're the Traveler... Aww, she's adorable! I heard from Sidine that you received a threatening letter. A threatening letter? Oh, right! I remember now. The letter fell through the crack in my door as I was heading out this morning. It said something about catching me, so I thought someone wanted to play hide and seek. But Sidine told me it was a threatening letter, and that I could be in danger. But that's not gonna happen with everyone looking after me, right? Have you run into any suspicious-looking people recently? Suspicious-looking people? What counts as suspicious?
Did you think of some? Nope. Samsung, hi bro, இப்போ வாங்க Do bro. you still have the Welcome letter to with you? stream, bro. I want you to show me what it says. இந்த கேம்ல Let's see. Found it. என்னதான் ப்ரோ பண்ணணும்? ஃப்ரீ ஃபயர் லைவ் போடலாம்ல. ஃப்ரீ ஃபயர்லாம் போர்டு சுத்து bro. Now then, ஃப்ரீ ஃபயர்லாம் ஹீரோ get போனதுக்கு அப்புறம் அப்படியே lost. மூடி If you வச்சிடுறதா. don't leave the Maréchaussee Phantom, I will come and catch you in person. Don't say I didn't warn இந்த you. கேம்ல ஆண்டு பார்த்தா தான் ப்ரோ அதுல என்ன இருக்குன்னு தெரியும். A simple threat. Neither the handwriting nor the content itself reveals anything about the writer's intentions. அது நாம ஒரு லைக் தட்டி விடுங்க ப்ரோ. We can't rule out that possibility. Since you can't think of anyone suspicious, I will be heading back to the Palais Marmonia to review some official documents. Kiara, you should come with us. It's safer if you stay close. Sure. Wait, no. I still have a... But you are being watched. And that's where we come in to help. We'll stay with Kiara and make sure she's safe. With us around, anyone scheming to hurt Kiara... Thank you, Traveler. Big sis Paimon. All right, let us go. We'll take her to a lost place right away. So, Kiara, how old are you? Let me think. 1, 2, 10? I can't remember. But I remember coming to the Court of Fontaine with Carol and Neuvillette. That must have been a long time ago. Carol? Didn't Neuvillette mention her just now? That was more than 400 years ago. Why would Paimon be a big sister to you? My memory isn't that good. But Carol told me I could address others based on how I feel about them. Paimon feels a lot more grown up than me, so you're a big sis. Huh. Paimon sees. Hey, Traveler, did you hear that? Strange. Paimon felt... Olaf! Kiara, you're here. Huh? Wait, aren't these two... Oh, they're the Traveler and Big Sis... I thought so. What brings you here? All right. May I begin inspecting... Of course. That was quick. Well, I took a look around the shop. Neuvillette says that Osmella's things like bloodstick. All right. Now that you're... Hear me out. Of course! Please wait a moment while I take her... Seems like they get along really well. Huh? What are you looking at? Is there really someone watching us? Shh! Strange. Why isn't he back? Gotcha! Ah! Charlotte, what are you doing here? Oh, wait, don't tell Paimon you're the one who sent Kiara that threatening letter. Threat letter? What threat letter? This is starting to feel like an interrogation. Okay, I'll be straight with you. I don't know the slightest thing about that threat letter you mentioned. I only wanted to follow... You want to interview him? That's right. I'm not the only one, but it's not an easy task to accomplish. The Palais Marmonia rarely accepts appointment, so imagine how surprised I was seeing him out on the streets today. It seemed like you were investigating something too. Of course, I'll make sure to turn in my manuscript to him for review. I have my principles, and I'd never publish an article without the consent of all parties involved. Yeah, we're doing a secret investigation that can't be made public knowledge. I see. Well, if you say so, I guess I'll put... In exchange, could you tell me what the threat letter... All right. What? Someone's targeting a cute little melon... Shh! Not so... It just so happened... I'll ask my colleagues about it. But I gotta warn... Why? People care a great... Anyway... Well, that was a nice chat. Deep final. Okay.
What do you think? The design looks pretty good, huh? I think it's great! Huh. It's very pretty indeed. Harand! What are you doing here? It seems that you just showed up out of nowhere! As I passed by the Palais Mermonia, I heard that, technically speaking, he and I are under an employer-employee relationship. I happen to have some time at the moment, and... Ah, Nervalet sure is lucky to have someone like you. Leave this to me. You should go meet up. Okay then, we'll leave Kiara in your hands. Oh, you're back. Is everything all right? We ran into Cloran. That is good to hear. We thought so too. I've been looking over the case records. I've come up with 2 plans. On the other, I could also analyze the... They both sound like pretty solid plans, but can you... Don't worry. I'm a fast reader when it comes to official documents. We'll help you read through them. We have... Thank you. I will continue looking through the ones piled up on... Have you made any progress? We skimmed through some of them, but... Oh, there's still... I would love to answer. If memory serves... Whoa. That's... That might be how it seems from it. There are many documents. All right. Let us take a break. Even though resting is a part of taking a break, shouldn't we at least talk about something? All this silence is making Paimon feel really awkward. Please pardon my lack of consideration. People rarely come to the Palais Mermonia for matters outside of work. To be quite honest, I am not sure what we should do. Would you like to have some drinks, perhaps? You must be... Ooh, drinks! Thank you! Paimon wonders what Nervalet likes to drink. Oh, maybe he's a fan. He seems like the type of person who'd own an entire... What's inside these glasses? It looks just like water. An astute observation. It is indeed water. So it's just plain old... What did you think it was? Since you're the Chief Justice and all, Paimon thought you'd prefer something more... sophisticated. This water is indeed very special. It would not be an overstatement to call it sophisticated. I believe you've already tried Fonta. In fact, there are many other drink factories in Fontaine, including those that specialize in packaging pure drinking water. Said water is sourced from all across Tevat, including Mondstadt's Cider Lake, Liyue's Chintsa Village, and here is one of their latest products, water from Sumeru's Apam Woods.
If I were to comment on their mouthfeel, the waters of Cider Lake warm the heart. The waters of Chintza Village have a poignant touch, while one might call the waters of... Distinct differences exist between the waters of each area. You will appreciate their intricacies once... Really? Let Paimon try! What do you think? Free Fire Paimon couldn't taste any Free difference Fire at வந்து all. பாப்போம் bro. Isn't this just normal water? Tank இறங்கணும்னா அதை pay பண்ணு. Pay How பண்ணிட்டு regrettable. ஈரை பண்ணணும்னு திரும்பி It மூடி. seems like you still have a long way to go in refining. Hey, this doesn't have to do with refining our taste. I'm pretty sure most ordinary people can't tell the difference. Oh, could it be because you're the Hydro Dragon? We are allowed to bring that up. Oh, Paimon's been wanting to ask this for ages. If you're the Hydro... Sorry. Paimon was just curious. You don't have to answer. நான் There's எங்க bro nothing Free to Fire hide. போறேன்னு. I was simply organizing my thoughts. I accepted this position because I wanted to seek out answers to questions that have perplexed me. Questions? Are there really things you can't figure out? Many, in fact. But the one question that puzzles me the most concerns my own existence. In essence, I neither know why I was born in this form, nor do I understand where my Minecraft long bro. life should take me. Minecraft Sunday மட்டும் தான். For a long time, my memory was rather incomplete. With regard to the primordial sea, for example, I used to... Perhaps the elemental dragons of other nations. True. I have been holding on, but there is one thing my guess would be that there are at least some similarities between humans. Have you made any progress? Perhaps, but that's why I'm quite... Are we gonna... I wasn't able to find... Water? Do you... That's right. The Fountain of Luce. If there really were, and perhaps we'll be able to find some new leads by... Perhaps we should go. Into the wind. Rise. My apologies. I probably shouldn't disturb them. Looks like we got lucky today. What? Oh, Traveler, can you still hear the voices from the fountain? Perhaps leave the investigation to me.
I need you to take a few steps. A safe distance? Never let... Oh, it's glowing! வேற எப்படி வரேன் சொல்லு ப்ரோ. என்ன பண்றீங்க? போலாமா? எங்க ப்ரோ? நான் இந்த இது ஃபாரஸ்ட் வர்ற மாதிரி இருக்கு. நான் வச்சுக்கோம். வரீங்களா? பார்க் என்கிட்ட இதுதான் இருக்கு, ஒரு ஒரிஜினல். நான் அதை தரேன், போயிட்டு தரேன். இந்த ஐஜிலும் வருவார். இருங்க, சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் கேட்குது, கொடுத்துட்டு வரேன். ஓகே ப்ரோ. நான் உங்களுக்கு அனுப்பி விடுறேன். Thank you for bringing us here, Monsieur Neuvillette. The court of Fontaine is truly incredible. There's so many things I've never seen or heard before. I understand your excitement, but there's no need to thank me. Although I have responded to your wishes, it was not without personal interest. Melusine's special sight make them especially suited for joining the Maréchaussée Phantom. I know. Not only can I... But a meaning... It's definitely the safest to just... In truth, for almost 20... I understand your confusion. I too came here for an answer to my questions about my own existence. Really? The truth is, many people threw rocks at... Logically speaking, both time and effort are essential when different identities and ways of thinking all contribute to strengthening the barrier between one another. There aren't many suggestions I can share. Oh, I see. I'm confident that we'll find the meaning of... I believe in you. Huh? Yes? Do you... That stone... He is an earnest... Hello. Can I... Thanks, but no need. Oh. Hello. I'm Carol. A Melusine. Is there anything... Get away from here! Please, calm down. Hard to... Yeah, we should probably stay away from these monsters. Why should we trust this species from who knows where anyway? I can't... Exactly. That's so... Go away! I'm not leaving. I won't let you say bad stuff. We joined the Maréchaussée Phantom. Solving case? So tell me, how can you... Didn't I tell you before? Don't go advertising if you're not a good talker. Vautrin? Aside from spreading unjustified rumors, if you continue insulting members of the Maréchaussée Phantom, the Special Security and Surveillance Patrol has... There have indeed been an increase in cases recently. Perhaps due to the shifting currents of conspiracy. Even the captain of the Security Patrol is on their side. How can two completely different species possibly coexist? You heard that? Yeah. I don't understand. Why won't anyone believe us? There have been rumors saying that you were born from calamity, and that you inherently bring danger to those around you. There are countless negative rumors about you floating around in Fontaine.
It's near impossible for you to become a part of this society. ஒரிஜினல் இருக்கு கம்மி தான் ரேட் வந்துச்சு Best if you give up before it's too late. சம்மர் சேல் Monsieur Neuvillette said that we needed to put both time and effort in. I don't know how long it'll take, but I can at least try making my best effort. I still want to try a little harder. ஆமா bro Thank you for bailing me out earlier. ஒரு ஆளுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணனும் வெட்டி வந்தானே என்ன Okay. உங்ககிட்ட I இருக்குல்ல won't be taking any more of your time. I painted a lot of flyers last night, so I have to stay and hand. Give them to me. உங்ககிட்ட இல்லையா You're not gonna take them away, அதான் எடுக்கலையே right? We'll hand them out together. The faster we get this done, Steamல the original sooner we உங்ககிட்ட can head back. ஒரிஜினல் இருக்கு ப்ரோ எனக்கு மட்டும் இருக்குது ப்ரோ மத்தவங்க தெரிஞ்சு மாட்டீங்களா ஓகே அது ஒருத்தர் தான் எடுக்கும் அது வந்து ஃபேமிலி ஷேர் கிடையாது ஃபாரஸ்ட் அது ஃபாரஸ்ட் ஃபேமிலி ஷேர் கிடையாது அந்த கேமே காணோம் Monsieur Neuvillette. Medals of Peace awarded to you and Vautrin. Thank you for your continued dedication in the past 5 years. You've taken one small step forward in helping Melusines gain the trust of humans. I think I'll pass. Hey, don't say that. We wouldn't have made it this far without you. It won't be long before Melusines begin living peacefully with the humans. Just the thought of it makes me happy. Don't keep your hopes up. We've barely scratched the surface. There's still a long way to go before that dream of yours comes true. You blockhead! Don't ruin the mood! Vautrin brings up a good point. The trust humans have placed in you is still very fragile. Any small incident could undermine the hard work you've put in. Please be on your guard for the next few days. Yes, sir. Okay, got it. Medal of Peace? Peace isn't going to give us back what's rightfully ours. Are you sure we should do this? We're no match for Neuvillette, even with all our powers combined. What if... Nah, not gonna happen. As long as he remains in his position, there's no chance he'd take us out personally. There are rules even he must comply with in the political sphere. Unless he wants to become an enemy of Fontaine. So quit worrying and just go ahead with it. I've already planned out the murder. Once we lay the blame on the Melusines as the person who brought them to the court of Fontaine, Neuvillette will be left with no excuse. I guess you're right. Son of the Forest is bro. Turn the murderer in! Melusines can't be trusted! That goes for Neuvillette too! Peaceful coexistence? What a joke! Get out of the court of Fontaine and don't ever come back! Aijil bro. 1.1 to 12 bro version. The results of the investigation are in, Captain Vautrin. Go on. There is no direct evidence, but reasonable inference indicates that the ones controlling the situation are supporters of the old regime, whose interests have been undermined by the reform. They tricked Miss Carroll into going to the crime scene and pressed charges against her. After that, they incited panic among the people in order to make Monsieur Neuvillette confess to his mistakes and yield up power. The guards were stopped by the enraged mob and couldn't intervene in time. Miss Carroll chose to sacrifice herself to pacify the situation. And she called me a blockhead. A little investigation would have cleared things up. Why didn't she wait until we'd established the truth?
The situation had rapidly escalated to a physical altercation between infuriated citizens and the guards. Miss Carol might have thought there was no better plan. Captain Vautrin, should I present these results to Monsieur Neuvillette right away? There's no need. Notify the... Restrict access to... There's something I've never told Carol. I had a little sister named Delaria who passed away when I was very young. She's just like Carol in every possible way. Innocent, kind, always believing the best of people. People like her are the... From the moment I met Carol, I knew that she'd be easily manipulated by others. Looks like she was... Yes. In fact, I should have known. Can you understand how I understand, but I'm certain... That's exactly why we need to keep this a secret. Give me the list of suspects. What happens after? I will take responsibility for everything. அது இல்லாதனால தான் நம்ம இன்னைக்கெல்லாம் வாங்கணும் உனக்கு 108 ரூபாய் என்னமோ தானே வாங்கணும் நம்ம ஆஃபரில் தான் வாங்கணும் எனக்கு இவர் கிஃப்ட் பண்ணார் ரியாஸ் ப்ரோ கிஃப்ட் பண்ணார் எனக்கு பர்த்டேக்கு கிஃப்ட் பண்ணார் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு 50 ரூபா தானே அப்ப ஆமா கம்மியா இருந்துச்சு 150 ரூபா இல்ல ப்ரோ ஆமா ப்ரோ 150 ரூபா Did you know? They're hearing a major case today, and the criminal is Captain Vautrin of the Special Security and Surveillance Patrol. Apparently, he resorted to personal measures to seek revenge for Carol and settled the score with the group that framed his friend. Hey, why aren't you saying anything? I'm thinking we should try to bail him out. Shh, keep it down! Haven't you realized? Besides, now that the old regime has been uprooted, Nervi... Vautrin sought vengeance for his friend for... Please, think about it! If the same... Yeah, that's right! This whole thing started because of those despicable cowards who levied false accusations against Carol. Monsieur Neuvillette... Mr. Vautrin is innocent! He's innocent! Order! I acknowledge your arguments. Vautrin, I understand you. Personal just... Therefore... What? That can't be! Monsieur Neuvillette, please give this a little more thought. He has done... Vautrin... Neuvillette, what have I... Is this what justice means? Order. Since there have been... According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, Mr. Goodbye. வெப்சைட் மேல பாருங்க சிம்பிள் இருக்கா How can different species... அது கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டேன் ஃபைல் browser லொகேஷன் போய்ட்டேன் லொகேஷன்ல வந்து அதை கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுங்க போதும் டவுன்லோட் கம்ப்ளீட்டட் ஏமா எந்த லொகேஷன்ல இருந்துச்சு இதெல்லாம் Are you not feeling? Apologies. It seems like my memories got the better of me. I tried my best to suppress the power of Hydro within myself, but due to my negligence, Wow. The Hydro Dragon... Anyways, It is as you said. It is not only the fountain. That sounds... But I rarely ever do anything like this. Which ones? It's fine. It was a coincidence. You should now understand why I believe there to be a... Then let us get back to the point. While I was investigating, I did not sense... I don't know what caused... However, I did... Oh! Didn't we read... You've read about it. In that case, the... Huh? I've heard something. Rumors are abroad, so I told the Spina di Rosula to keep... Thank you. Where did you hear about it? The Chief Justice, he talked to keep... So that's what... Indeed. You know, anyway. The suspects who threat... We are planning to... All right, then wait for my word. Ta-ta! Neuvillette. I have already considered that possible. What is more important, I hope the same will... ஷர்லி நீங்க வர மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஷர்லி வர மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வர மாட்டாங்களா ஏப்பா எல்லாரும் வந்திருப்பாங்களா வர மாதிரி Strange. What are these people doing out? Did something happen? Let's take a look around.
ப்ரோ இது என்ன கண்டென்ட் வார்னிங் அது ட்ரை பண்ண சொல்றாங்க Have you நல்லா heard? இருக்கும் அது Someone's plotting against a Melazine. This is 100% the truth. பரவாயில்லாம Even the இருக்கும். Chief Justice is investigating in person. What? That's it. Who's been threatening Melazines? Our enemies are lurking in the shadows and won't easily reveal themselves. But no amount of hiding will keep us from finding more them. ஐயனூர் மேனாயி That's exactly what I wanted. Think about how much we owe டெட் பை them. டேலைட் 463 Now that ப்ரோ Everyone, please stay alert. வாங்க சேர்ந்து வாங்கணும்னா பிரச்சனை இல்லை. It feels like you've been following me this whole time. Did something? We were informed that. Nope. Have you had dinner yet? This isn't a good time to be out and about. Come on, don't act. All right, let's go buy. You should never skip meals. Especially if you have another shift scheduled for later. I heard even Nervulette's keeping an eye on the situation. This is the perfect chance to get promoted. Seriously? Relax, I was just playing. We've worked together for... That's more like it. We should stand guard until the criminal... Come and fight me instead, you cowards! Have you heard? Even the special patrol... Shh! Look! Is it that Nervulette? Looks like there's nothing to worry about. This is truly... So... No, I should stay where I am. Let us stick to our plan and return to the Palais Memorial. இதுல ஏத்தனா அஞ்சு நிமிஷம் ப்ரோ. அஞ்சே நிமிஷம். செயல் என்ன வந்திருக்கு செக் பண்ணிட்டு இது பாஸ்வேர்ட் வர தேண்டுமா எனக்கு இது ஒரு பிரச்சனையா ப்ரோ நீ இது மாத்து ப்ரோ அதில் இது பண்ணாத தோசம் லைட்டாக லேக் ஆகுது விவோ ப்ரோ சொன்னார்ல அதிலே ட்ரை பண்ண ப்ரோ அதில் ட்ரை பண்ண ப்ரோ இருக்கான் அதில் இருக்கியா இருக்கு ஆன்லைன் ட்ரை பண்ண பாருங்க ஆன்லைன் இருக்க கீழே நீங்கள் பார்க்கலையா 2 ஃபைல் இருக்கும் ஆன்லைன் இது ஏற்றணும் இல்லை சோலோ இது ஏற்றணும் இதான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு இது எப்படி சொல்கிறது லேக் ஆகுது இது டைம் எப்படி ஃபைல்லாம் இதாகுது ஹேக்கு கிக் பண்ணுறானு தெரியல சரியில்லையா ஃபைல இல்லை எனக்கு ஒரு டைம் இதாகுது உன் பிசிக்கே அதானே இப்போ என் லேப்புக்கு என்ன ஆகுமோ தெரியலையே அது ஒவ்வொரு கேம் தான் ப்ரோ எந்த கேம்லாம் இல்லை ஒன்று தாண்டா தட்டு இதுக்கு 2 ஓப்பன் ஆகுது இவ்வளோ நேரம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆக மாட்டேங்குது ஆமாம் ஐஜில் ப்ரோ எப்படி அந்த இது வச்சிங்க நீங்கள் இந்த டிபியில் ரெப்போ இது வர மாதிரி அதை நீங்கள் கொஸ்ட் முடிச்சிங்களா எதில் போய் டிஸ்கார்டில் அது எங்கே இருக்கு ரைட் சைடில் சர்வர் லிஸ்ட்லாம் இருக்குல்ல அதில் அது 24ஆம் தேதி ஆமாம் டிஸ்கவர் ஒன்று இருக்கு அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா கொஸ்டின் ஒன்று இருக்கும் பாருங்க கேம்னு இருக்கு மியூசிக் இருக்கு என்டர்டைன்மெண்ட் ஸோ சயின்ஸெட்டிக்கா எஜுகேஷனு ஸ்டூடெண்ட் ஹப் அவ்வளோதான் இருக்கு
ரீபா முடிஞ்சிருச்சு bro. அது 24 தேதி. If you ever have any questions, The one before. Ah. this realm. ஜிப் இமேஜ் அதில் தான் வர மாட்டேங்குது. நானும் அவனுக்கு கிரியேட் பண்ணி வச்சா அதுவும் வர மாட்டேங்குது. அதுக்கும் நைட்ரா கேட்குது. என்ன ப்ரோ 3 இருக்கு. இந்த ஃபாரஸ்ட் 32 அது விஆர் எல்லாம் வந்து நமக்கு ஃபாரஸ்ட் மட்டும் தான். If you ever quality. End light. என்ன அப்படி நிக்குது? நான் சொல்லலாம் அவ்வளோதான். டிஸ்கார்ட் அப்படியே ஸ்டக் ஆகி நின்னுச்சு எனக்கு. ப்ரோ போச்சு ப்ரோ. எந்த கிளிக்கும் ஒர்க் ஆகல ப்ரோ. எனக்கு இது கோளாறு கொடுக்குது இந்த வெப்சைட். The abyss is like the... ஏறிடுச்சு ப்ரோ. ஃபாரஸ்ட் பிடிச்சிட்டாரு. எக்ஸ்ட்ராக்டரை பண்ணுமா? பாஸ்வேர்ட் என்ன? பாஸ்வேர்ட் தானே கேட்ட போயிட்டாரு. அனுப்பிடுங்க மாறு. காப்பி.
ப்ரோ ஃபிக்ஸ்டு நான் பேசுறது லைவ்ல கேட்கும். கேட்குது. ஃபிக்ஸ்டு அகமது ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. என்னது ப்ரோ? எனக்கு கேட்கல எனக்கு. காட்டுங்க. கேக்குது ப்ரோ கேக்குது. இப்போ நீங்க எதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணீங்க? பாஸ்வேர்ட் கேட்டீங்களா? என்ன பண்ணீங்க? ஒண்ணு இருந்திருக்கும். வந்துருச்சு அவ்வளவுதான். அதில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ எப்படி சொல்றது, ஸ்டீம்ல போய் இது மட்டும் ஆட் மட்டும் பண்ணிடுச்சு. உள்ள போய் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண அவர் ஏற்கனவே பண்ணிட்டாரு. ஃபர்ஸ்ட் யாரா மா மிக்சர் இருந்தா மிக்சர் எடுத்தா மிக்சர் தண்ணி दूसरी
லாபியே காட்டுங்க ப்ரோ. அது வராது. நீங்க எப்படின்னா ஆல்ட் டேப் அழுத்தி ஸ்டீம் போய் இது பண்ணணும். இது நான் கிரியேட் பண்றேன் இல்லையா? ஜாயின் கேம் கொடுத்துருக்கோம். You have been invited to the lobby. The forest game card. அவர் ஒருவர் பார்ப்போம். போலாமா ப்ரோ? ஸ்டார்ட் பண்ண ப்ரோ. ஸ்டார்ட் கேம் கொடுத்துட்டா நான் அப்படா உள்ள போதும். எத்தனை தாடி பார்க்கறது போ. எங்க இருக்கீங்க? எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ல யாரோ உட்கார்ந்திருக்காங்க. அப்பா கேம் ப்ளே கண்ட்ரோல் வீக்கே ப்ரோ சென்டர்ல இருக்காரு. ப்ரோ எனக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்திருக்க ப்ரோ. ஐஜிஎல் ப்ரோ. எப்படி காப்பாத்தானே தெரியல. என்ன ப்ரோ தவந்து போயிட்டு இருக்க? பிகே ப்ரோவோட பையனை தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. நான் பார்த்து டிக்கெட் இருக்கேன். நான் இது போயிட்டு இருக்கேன். தவந்து போயிட்டு இருக்கேன். என்ன ப்ரோ உள்ள போயிட்டீங்க? எவ்வளோ ஃபீஸ் கிடைக்குது உனக்கு? ப்ரோ எவ்வளோ ஃபீஸ் கிடைக்குது? அது எப்படி பார்க்கறது? காமிக்காத உங்களுக்கு. ஸ்டீம் ஓவர்ல ஆன் பண்ணலையா? அது வர மாட்டேங்குது எனக்கு. என்ன சொல்ல சில கேமுக்கு வர மாட்டேங்குது. எப்படி விற்கிற? அதை பிடிக்கிறது பால் தூக்கி போட்டேன். பாவம் வீக்கே நீங்க வரலன்னு சொல்லிட்டு கவலைப்பட்டாரு தெரியுமா? அப்படியா அங்கிள்? நம்ப முடியலையே. சத்தியமா கேட்டு பாருங்க. ஓகே ஓகே. வீக்கே பக்கத்துலயே கேம்ப் வீக்கே. சூப்பர். பண்றீங்க?
தி ஃபாரஸ்ட் வீக் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருப்பாங்க பாருங்க. அவங்களாம் ஆர்ட்லர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாங்க. நான் போய் லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வந்தேன் அப்படியே. ஓகே ஓகே போய் ஆன் பண்ணி எனக்கு ஒர்க் ஆகுதா பாப்போம். ப்ரோ லூட் எல்லாத்தையும் எடுக்கறாரு பாரு ப்ரோ. அவர் விட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிட்டாரு ப்ரோ. எடுத்துட்டு போற எனக்குலாம் தானம் ப்ரோ. யார் ப்ரோ? இதான் ப்ரோ எல்லாத்தையும் உடச்சிட்டு கேட்போம். சே நான் இல்ல ப்ரோ. ஐயோ இங்க வாங்கல. ஐயோ இது வர ஃபாரஸ்ட் எப்போ போட்டது? எப்படி நான் ரெக்யூஸ்ல எடுக்கிறது? நான் வந்து சப்ளைஸும் தூக்கிட்டு வேணும். செடியில் இருக்க என்ன? ஐயோ போடுறேன். முடிஞ்சளவு லூட் எடுத்து வரவா உள்ள பாதியில இருந்து ஜாயின் பண்ண முடியும். வரலாம் பண்ணலாம். ரைட் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் கேம் கொடுத்து வந்துருங்க. ஐயோ 0 கிட்ட வாயா. எங்க இருக்கீங்க? கிட்ட வாயா. எங்க காட்டலாம் எனக்கு பாரு. இங்க பாருங்க கூச்சிட்டு இருப்போம் பாரு. எங்க உங்க பேர் ஃபாரஸ்ட் தானே? 3 இருக்குது. 3 அப்ளிகேஷன் இருக்குது. அதுல ஃபர்ஸ்ட். ஐயோ எங்க ப்ரோ? எனக்கு பின்னாடி பாரு ப்ரோ. என்ன பண்ணிட்டான்? யாரா அவன்? பாயில் இறக்கிட்டானுங்க. என்ன பால் எடுத்தா? அப்புறம் கேட்சிங் கேஸ் ஆடும். ஜாயின் பண்ண முடியல. ஜாயின் கேம் கொடுங்க. ரைட் கிளிக் கொடுத்து ஷிஃப்ட் டேப் அழுத்தி. அதான் கண்டினியூ வர மாட்டேங்க. நியூவா? ஆமா நியூ தான். இப்பதான் புதுசாவே வரீங்க. கண்டினியூ கொடுத்தா என்னோட ஃபைல் போயிடும். வந்துட்டானுங்க ப்ரோ. இந்திரி ப்ரோ. ஐஜல் ப்ரோ தூங்காத ப்ரோ. அவ்வளவுதான் ஒரு காலி மாட்டிட்டேன் அவன். நான் போய் இந்த லைவ் கட் பண்ணிட்டு ஏதோ படம் பார்த்துட்டு இருக்கறேன். படம் பார்த்துட்டு உங்க பையனை தூக்கிட்டு போயிரும். பேய் படமா பார்த்து நீங்க பேயா போறீங்க பாருங்களேன். என்கிட்ட ஏதோ அதான் யாருக்கு சொல்றேன். இன்னைக்கு ஒரு பேய் படம் போடலாம்னு இருக்கறேன். என்ன சொல்றீங்க? என்கிட்ட வந்துருச்சியா? நீ அங்கே இரு ப்ரோ. அவ்வளவுதான் நான் சொல்றேன். கத்துறேன் வந்துட்டான் ப்ரோ. ஹலோ நான் மெயின் போயிட்டு வரேன். ஜீரோ சொல்லுங்க. நகரியா? நான் பார்க்க ரெடி தான். ஆனா பாதியிலே விட்டு ஓடினா அவ்வளவுதான். படு திங்கு பாரு. அம்மா யாரு ப்ரோ வந்துட்டா? யார ப்ரோ காப்பாத்தணும்? அவர் போய் சாவடி ப்ரோ.